Yeah, wow, safari. Mieliśmy safari. Byliśmy na safari for about a couple of days. So, but now you can see safari. It's free. It's free of charge anyway. So, like, oh, have a look, zebras. Teraz zobaczcie, to jest prawdziwa natura. Wykupować jakieś safari, bo jak pojedziecie w kierunku Eldoret, nie, to możecie zobaczyć tą dziką naturę, nie wszędzie. Także for me it's nonsense to going there for a safari. What was it? On the way to Eldoret, and I gonna say like I never saw, you know, more beautiful places, you know, like have a look. I am so impressed, like I love it. Jesus Christ, I never saw anything like this, even if I was in South Africa, but like have a look. It's amazing. I'm telling you, it's amazing. Nigdy nie widziałem. Subskrybujcie, to wam pokażemy potem, you know, like different, you know, sites and stuff, but at the moment I could say like it's amazing. I love it. Nature and stuff, so like I couldn't say anything else than that. Nie mogę powiedzieć nic więcej niż to, ale miejscówka jest zajebista. Whatever, if you want to say something, comment. Just comment, but I know we are on the way to Eldoret, Iten, like probably halfway, but I gonna say it's good. Better than the safari say. Better. Pływam Bill. Czy napadać zła? To prawo. Spierdalamy. Sewczek. Życzorak jest. Spierdalamy. Wow. Hapo ndo umefika. Baadaye koncert. Wewe? Sina. Alright. Where we are already, it was like a not ended project of a stadium for the long distance runners. So yeah, they never finished, you know, that buildings in here. So the stadium is like abandoned. I mean,
There is some security. Still someone owned this one. This place is called Kamariny. So like yeah. Jak to widzicie, przyjechaliśmy do miejsca, które się nazywa Kamariny. To jest nieukończona budowa stadionu dla biegaczy długodystansowych. Także widzicie, sama natura, kurczę. Także no, oby im się to udało. A o czym jeszcze mogę wspomnieć, to ziemia, która tutaj się znajduje, po prostu została zabrana przez no powiedzmy rząd, nie, lokalny, od dziadków mojej partnerki, mojej żony. No, przepraszam, jeżeli to kiepsko wygląda, ale chyba złapałem wariata, bo czuję się tak kiepsko, że może tego nie widać, ale naprawdę jestem, kurde, wykończony, nie? Także przepraszam za te niedogodnienia, nie? Także I'm so sorry about that, but I probably catch that shit of it in the end. So okay, it's so hard, you know, like I'm feeling so sick, like exhausted, you know, and like apologize, you know, if something looks bad, you know. They fly drone. Have a look. We are in here village almost, like a viewpoint. Okay, yeah. So you can see how beautiful views are around anyway. Eh? This looks like Podkarpacie, you know, in Poland. Same things. People like it because it's, you know, healthy. So, yeah. Nice, eh? I love it. I will show you something else. And subscribe, eh? Subscribe, comment, hands, you know, like będziecie subskrybować, pytania zadawać w komentarzach, jakieś sugestie, no, very welcome. Dobrze. Jak to jest? It's a bit shady over there. I think because of the clouds. Yeah. Someone is burning things over there. Yeah, I think it's gonna be rainy anyway. You can fly the drone here. I don't think. It's too dangerous, eh?